projectile motion means without ball any particle thrown at an angle. These particle must be moved in a plane that is known as two-dimensional motion. Two-dimensional motion another at any instant of time, the particle move in two different direction. அதாவது x direction move ஆகும் and y direction move ஆகும் two-dimensional motion. For example, இப்போ நம்ம diagram போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். This is our plane or Cartesian system, rectangular Cartesian system or plane. This is known as a XY plane. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா த்ரோ பண்ண போறோம் ஒரு பார்ட்டிகிளை சர்டன் ஆங்கிள் த்ரோ பண்ண போறோம். We are throwing the particle with the initial velocity. That means here we are giving initial velocity. This not defined. We not define the initial velocity with any angle, that is alpha naught. ஸோ நீங்கள் த்ரோ பண்ணும்போது இந்த பார்ட்டிகிள் என்ன ஆகும், ட்ரேசஸ் ஏ பார் அப்படியே மேலே போயிட்டு இப்படி கீழே வரும். இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த பாத்தை இந்த ட்ரேஸ் ஆகிற பாதையை வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ அட் எனி காஸ்ட் நீங்கள் அந்த பார்ட்டிகுலர் எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் எனி டைம் இப்போ நான் லொக்கேஷன் இந்த லொக்கேஷன் ஏன்ற லொக்கேஷன் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஏன்ற லொக்கேஷனை பார்ட்டிகிள் வந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸும் ட்ராவல் ஆயிருக்கு, அதே மாதிரி ஹைட்டும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இங்கே வந்து எவ்வளோ ஹைட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அண்ட் எகெயின் இங்கேயும் ஹைட் சேஞ்ச் ஆகும். அதே மாதிரி எக்ஸ் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஹைட் வந்து ரீச் ஆகும். திஸ் இஸ் நவ் த மேக்ஸிமம். தேரியில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ மேக்ஸிமம் ஹைட். நீங்கள் வந்து த்ரோ பண்ணுற பால் வந்து இந்த ட்ராஜடியை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த பாதையில் இருக்கிற இந்த பாத் வழியாக வரும்போது மேக்ஸிமம் ஹைட் ரீச் ஆகும். தட் மீன்ஸ் இந்த பார்ட்டிகள் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு வந்து இந்த ஹைட்டில் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். ஸ்டாப் ஆகிட்டு எகின் டவுன்வர்டில் மூவ் ஆகும். நம்ம எக்ஸ்டி கர்வ் படிக்கும்போது பார்த்துருக்கோம் ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன். ஸோ டூரிங் upward motion velocity is decrease. வெலாசிட்டி வந்து இனிஷியலாக மேக்ஸிமமாக இருக்கும், அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து இந்த வெலாசிட்டி 0 ஆகும். தென் அதே வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வந்து இந்த க்ரௌண்ட் வந்து வெலாசிட்டி மேக்ஸிமம் பிஃபோர் ஹிட் த க்ரௌண்ட். இது வந்து நம்ம ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷனை பொறுத்து ஒரு டைரக்ஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டியை பார்த்தா போதும். இந்த கேஸில் வந்து ரெண்டு வெலாசிட்டி வரும். ஏன்னா இது டூ டைமென்ஷனல் மோஷன் பிகாஸ் we have x direction and also y direction. So that we have velocity along x and y direction. There are two component of velocity. Velocity along x direction, velocity along y direction. So each and every location two velocity. So initially நம்ம வந்து வெக்டர் ரிசால்வ் பண்ண முடியா. இனிஷியலி ஒரு வெக்டர் த்ரோ பண்றீங்க, அது இஸ் velocity vector moving upward direction with an angle alpha naught. We resolve into two component. First is அது தெரியல, உங்களுக்கு தெரியும், டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் வெக்டர்ஸ்ல. This is our initial velocity and this is our final velocity. Initial horizontal velocity, this is a initial vertical velocity. Vertical velocity என்ன எடுத்துக்கோங்க, v naught x cos alpha naught. Here 0 define the initial velocity, 0 define the initial angle, v naught y sin alpha naught. So here we resolve the resultant velocity into two components. So each and every location here have a horizontal velocity and vertical velocity. Horizontal component velocity இருக்கும், vertical component velocity இருக்கும். The velocity is ஒரு concept. So during the horizontal component velocity is constant throughout the entire journey. The horizontal velocity constant இருக்கும், change ஆகாது. So that
horizontal component velocity is constant because எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகுது. அது பாட்டுக்கு நீங்க எந்த எப்படி த்ரோ பண்ணீங்களோ அதே ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி லாஸ்ட் வரைக்கும் மெயின்டைன் ஆகும். But vertical component velocity, vertical velocity is never is not constant. It's changing. Why it is changing? At each and every location, move our பாதையில we have the gravity. Gravity downward இருக்கும், velocity upward இருக்கும். So this gravity force trying to pull down the vertical component velocity. So during the upward motion, each and every instant of time, the gravity is trying to pull down the particle. That means the velocity of the vertical component is gradually decreasing. At some point, it reaches the maximum height where the vertical component velocity is zero. ஸோ வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது. சேஞ்ச் ஆகுது கரெக்டாக நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட் வெலாசிட்டி 0 ஆகுது. இப்போ இதுக்கு மேலே வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட் வெலாசிட்டி இல்லை. அதாவது வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட் வெலாசிட்டி 0 ஆச்சுன்னா இதுக்கு மேலே வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனாக ட்ராவல் பண்ணாது. நாட் ட்ராவல் அலாங் த ஒய் டைரக்ஷன். ஸோ திஸ் மஸ்ட் பி த மேக்ஸிமம். ஏன்னா வெர்டிக்கலாக போகும்போது ஹைட்டு சேஞ்ச் ஆகும். ஆஃப்டர் தட் ஜீரோ ஆனதுக்கப்புறம் த கிராவிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். இப்போ இனிஷியலாக இங்கேருந்து வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் நம்ம டவுன் சைடில் வந்து எந்த ஒரு வெலாசிட்டி நம்ம த்ரோ பண்ண போகிறதில்ல. இப்போ நேச்சுரலாக அதை நாங்கள் டவுன் சைடு மூவ் ஆகிருக்கோம். ஸோ டவுன் சைடில் மூவ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்கேஸ் கிரவுண்டுக்கு ஹிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி அச்சீவ் பண்ணும். ஸோ வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட் வெலாசிட்டி இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட். But uniform acceleration. There is uniform acceleration because of this gravity force. So the two-dimensional motion, வந்து two one-dimensional motion நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். ஸோ டூ one-dimensional motionனா ஒன்று வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷன் வந்து மூவ் ஆகுது அண்ட் வந்து என்னது ஒய் டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுது. ஸோ ஹியர் we write down like this: horizontal motion with uniform velocity. That means velocity is constant. Then the vertical motion with constant acceleration. ஸோ இதுதான் நம்ம கீ பாயிண்ட். இது ரெண்டு வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஈக்குவேஷனை டெரைவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹரிசாண்டல் மோஷன் வந்து யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியாக இருக்கும்போது, வெலாசிட்டி காஸ்டாக இருக்கும்போது ஆக்சிலேஷன் ஹரிசாண்டல் காம்பவுண்ட் 0 இருக்கும். ஸோ வெர்டிக்கல் மோஷன் பார்த்ததுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலேஷன், தட் ஆக்சிலேஷன் மஸ்ட் பி த கிராவிட்டி. ஸோ மைனஸ் g meters per second square. G is equal to 9.81 meters per second square. We very well know about that. Okay. Let's start the analysis. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்? This is our frame of reference. This is the initial distance. Initial of the x is equal to 0, y is equal to 0, time is equal to 0. Initially, at initial stage, at time is equal to 0. அதான் நம்ம த்ரோ பண்ற அந்த மொமெண்ட் x 0 இருக்கு, y 0 இருக்கு. But we have a velocity component. x naught and y naught is equal to 0. இப்போ இனிஷியலாக த்ரோ பண்ணும்போது நமக்கு வெலாசிட்டி இருக்கும், இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்கும். இனிஷியல் வெலாசிட்டி வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட், ஹரிசாண்டல் காம்பவுண்ட், வெர்டிக்கல் காம்பவுண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஹரிசாண்டல் மோஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் நம்ம டெரைவ் பண்ணுவோம். ஹரிசாண்டல் காம்பவுண்டுக்கான ஈக்குவேஷன் என்னது? ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் கைனமெட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஹரிசாண்டல். முதல்ல நான் ஹரிசாண்டல் சால்வ் பண்ணிட்டு அண்ட் வெர்டிக்கல் சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ v is equal to u plus 8 இந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே இருக்கிறேன். ஸோ ஃபைனல் வெலாசிட்டி for horizontal component is equal to initial velocity v naught x means initial velocity plus acceleration into time.
Here acceleration is 0 because of the uniform velocity. So this term tends to 0. We get the final velocity is equal to initial velocity. That means velocity is constant throughout the process. Entire journey start பண்ற பாயிண்ட்ல இருந்து end பண்ற ending point வரைக்கும் velocity is constant. This is our first equation. Next, நமக்கு another equation இருக்கு. என்ன equation இருக்கு? X is equal to ut plus half at squared equation இருக்கு. அதில் தூக்கி சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு நம்ம distance final distance is equal to initial velocity என்னது v naught x into time. இந்த term தான் as usual 0 வரும். So this is my equation. From these two equation, we find the distance and velocity at any time. Any time means the டைமுக்கு பதிலா ஒரு செகண்ட் போட்டிங்கன்னா ஒரு செகண்ட் அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போகுது. இந்த டைமுக்கு பதிலா 2 செகண்ட் போட்டிங்கன்னா 2 செகண்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கும். ஸோ பட் வெலாசிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டைம் வந்து வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ரைட் நவ் வி டெரைவ் two equations. Next, to find that for other vertical component, so for a vertical component, similar equation I use பண்ண போறேன். My final velocity is equal to initial velocity v is equal to u plus at. ஏங்கிறது இங்க என்னது g வந்துருமா g2 வந்துரும். g க்கு வந்து நெகட்டிவ் சைன் because acting downward. This is my equation 3. Similarly, நம்ம distance equation எடுத்துக்கிறேன். Distance equation என்னது y is equal to v naught at, the initial vertical velocity and time minus of gt square. ஸோ இங்கே டைமை பொறுத்து தான். இங்கே டைம் வந்து ஒரு செகண்ட் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரு செகண்ட் அதோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன. இப்போ டைம் சீக்கிரம் 2 செகண்ட் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா அந்த 2 செகண்ட் அதை வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ நம்ம பிடிச்சிடலாம். ஸோ ரைட் நவ் வி ஹாவ் 4 ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், at any instant of time we find out the distance, vertical horizontal distance, vertical velocity and the horizontal velocity. So right now we have 4 equations. Then further we have to solve. Okay, what is the horizontal component velocity at initial time? Initially at time t is equal to 0. What is the velocity? Initial velocity is equal to another v naught cos alpha naught. புக்கில் வந்து ஆல்ஃபா நாட் கூட டிக்கெட் போட்டிருப்பான். நான் கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஆல்ஃபா நாட் போடுறேன். ஸோ நீங்கள் த்ரோ பண்ணுற இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் v naught, cos alpha naught is a constant angle. ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் horizontal component velocity, initial velocity of horizontal component. Similar to that, v naught y is equal to initial vertical component velocity is equal to v naught sin alpha. இப்போ ஒரு 2 ஈக்குவேஷன் நான் கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ இந்த வெலாசிட்டி வேல்யூஸ்லாம் தூக்கி இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. நான் வந்து தூக்கி ஃபர்ஸ்ட் ஹரிசாண்டல் காம்போனன்ட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து ஈக்குவேஷன் 2ல சப்ஸ்டிட் பண்றேன். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது v naught cos alpha naught into 10. So at any time the particle move the horizontal distance. Yes. So இதில் வந்து நம்ம டேட்டாவை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா at any time இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸில் ட்ராவல் ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி vx is equal to final velocity is equal to இந்த equation v naught x சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். v naught x இங்கே இருக்குல்லையா, v naught cos alpha. ஸோ இது மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சு. இது வந்து நான் என்ன பண்ணலாம், 4 1 2 3 4 வச்சுட்டோமா, இதுனா 5 வச்சுக்கலாம், 6 வச்சுக்கலாம். Similar to that here,
இதே வழி தான் இங்கே பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒய் சீக்கிரம் என்ன வருது நமக்கு v naught sin alpha naught initial vertical component velocity the time minus of gt square, and then vy is equal to v naught y v naught and sin alpha naught minus gt. This is the velocity equation. So 7 and 8. This equation 5, 6, 7 and 8 give the lots of information. அதாவது எந்த டைம்ல at any time what is the distance horizontal distance, at any time what is the vertical distance, at any time what is horizontal velocity, at any time what is the vertical velocity. இப்போ இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு என்ன டேட்டா வேணும்? ஆல்ஃபா ஆங்கிள் தெரிஞ்சா போதும். ஆங்கிளும் இனிஷியல் த்ரோன் வெலாசிட்டி தெரிஞ்சாலே இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். And also we find the relative position of the object. We have a famous formula root of x squared plus y squared. இப்போ இந்த x ஓட வேல்யூ வந்து நம்ம எங்க இருந்து எடுப்போம்? இங்க இருந்து கண்டுபிடிப்போம். ஸோ இந்த x ஓட வேல்யூ இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுங்க. இந்த y ஓட வேல்யூ வந்து இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா at any instant of time you find the position. Find position at any time. Okay, then what is the magnitude of velocity at any time? Dx squared plus y squared. Find magnitude of velocity at any time, and also you find the angle at any location because the velocity is tangent to this path. In the path na velocity tangent இருக்கும். Tangent இருக்கும்போது கர்வுக்கு tangent இருக்கும்போது இப்போ நம்ம make some angle. This is known as the direction of the velocity. இப்போ இந்த angle கண்டுபிடிக்கணும். We have a formula tan theta is equal to vertical component by horizontal component from this equation. Sorry, நம்ம alpha use பண்றோம் இல்லையா? At any angle at any time find out the direction of the resultant velocity. Third, very much important MCQ discuss பண்ண போறோம். We have a distance equation. X is equal to என்னது? V naught cos alpha naught t. அதே மாதிரி equation y க்கு வந்து இருக்கும் V naught sin alpha t minus of gt square. இதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணினா இந்த t ஐ கேன்சல் பண்ணும். t ஐ கேன்சல் பண்ண v க்கு எடுத்த ஈக்குவேஷன் y is equal to v naught sin alpha naught t minus, sorry, okay, not a t here. Sorry for mistake. Y is equal to tan alpha naught x minus g by 2 v naught square cos squared alpha naught into x square. This is what the equation you finally get. This is a displacement equation. This is the resemblance of this equation. Y is equal to px minus cx square. This is the parabolic equation. இங்க இந்த b வந்து இந்த டேர்ம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுது, c வந்து இந்த டேர்ம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த ட்ராஜெக்டரி இருக்குல்லையா, அந்த பாதை டிராவல் பண்ற பாதை must be the parabola. This is the equation. ஸோ நம்ம த்ரோ பண்ணும்போது அந்த பாதை ஒரு parabolic பாத்தில் வந்து டிராவல் ஆகுது. This is important question. இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து கொடுத்து எம்சிக்குள்ள கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஒரு parabolic ட்ராஜெக்டரியில் வந்து இப்போ ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் வந்து எந்த ஈக்குவேஷனை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுப்பாங்க எம்சிக்குள்ள. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம மர்க் பண்ணிக்கலாம். These are all the important topics from projectile motion. Then we have to solve some of the problems. The problem பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும். Yeah. So
Just a minute. இப்போ ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இது கொஞ்சம் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி நான் ப்ராப்ளம் ஒரே ப்ராப்ளம் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா நம்ம இப்போ நடத்தின தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கா, முதல் கொஸ்டினை ஸ்டடி பண்ணிடுங்க. மோட்டார் சைக்கிள் ஸ்டன் ரைடர் ரைட்ஸ் ஆஃப் த எட்ஜ் ஆஃப் த கிளிஃப். ஒரு ஒரு நிமிஷம் hold பண்ணுங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் ஸ்டன் ரைடர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு எட்ஜிலேருந்து ஒரு மலை எட்ஜி கிளிஃப்லேருந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு ரேலியோ ட்ராமோ அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறாரு, மோட்டார் சைக்கிளை ஓட்டிட்டு வராரு. கன்சிடர்ஸ் மோட்டார் சைக்கிள் அப்படியே மூவ் ஆகி இந்த எட்ஜுக்கு வராரு. எட்ஜிலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம், ஜம்ப் பண்ண போகிறோம். ஜம்ப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவார், ஒரு பாதையை ட்ரேஸ் பண்ணுவார். ட்ரேஸ் பண்ணி கிரவுண்ட் வந்து உட்காரு செட்டில் ஆகும். இது வந்து கிரவுண்ட். ஸோ இந்த இடத்து இது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. The cliff edge தாண்டின அடுத்த செகண்ட் he follows the projectile motion. So just at the edge his velocity is horizontal with magnitude of 9 meters per second. இந்த எட்ஜில் வந்து ஒரு வெலாசிட்டி என்னது, ஹரிசாண்டல் இருக்கு. What's wrong with that? This is a horizontal velocity. Initial horizontal velocity is 9.0 meters per second. நம்ம ப்ரொஜெக்டர் மோஷனை பொறுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், இன்க்ளைண்டாக த்ரோ பண்ணால் ப்ரொஜெக்டர் மோஷன் பார்த்தோம். பட் இங்கே என்னது இன்க்ளைண்டாகவே த்ரோ ஆகலையே. தட் மீன்ஸ் இந்த மோட்டர் சைக்கிள் வந்து த்ரோ ஆகுதுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஹரிசாண்டலாக த்ரோ ஆகுது. பட் this case also the motorcycle follow the parabolic path. How? That is okay. நம்ம previous slide போனோம். எப்படி நான் இதை சொல்றேன் எப்படின்னா, at the maximum heightல vertical component velocity is 0. We have horizontal component velocity 1. The first half journey, இது வந்து half journey, இது வந்து second half. Second halfல பாருங்க, vertical component is cancelled out, but we have horizontal component only. Similar situation here. Here we don't have a vertical component velocity because vertical component velocity is 0. So that it's also follow the trajectory, but அதாவது projectile motion in second half. Okay, it's follow this one. Ground வந்து விழுது. நமக்கு டேட்டா என்னது, இனிஷியல் ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி வந்து 9 meters per second மட்டும்தான் இருக்கிறது. ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், வேற என்ன டேட்டா இருக்குன்னு பார்க்கணும், வேற என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம். Just a minute. Record பண்ணி பார்க்கணும். Okay, no problem. Till now, no problem. இப்போ இது understand பண்ணியாச்சு. So right now we don't have the vertical component velocity. What we need to find the motorcycle position, distance from the edge of the cliff and velocity after 0.5 seconds. இப்போ இதுதான் இனிஷியல் கொஸ்டின். இப்போ கிளிஃப் விட்டு வெளியே வரும்போது இதுதான் இனிஷியல் கொஸ்டின். இங்கேருந்து கிளம்புனதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் 0.5 செகண்ட் we find position and distance. R கண்டுபிடிக்கணும், distance கண்டுபிடிக்கணும் and velocity. We find the velocity at time 0.5 seconds. So we have a formula. Previously we solved. The distance is equal to another V naught x into t. அதே சொன்னோம் இல்லையா, at any time we find the distance by using this equation. We need to know the what is the initial velocity, horizontal component velocity. Horizontal component velocity is 9.
9 meters per second. Here time is 0.5 seconds. 0.5 1 by 2 So start out பண்ணீங்கன்னா horizontal distance எவ்வளோ வருது 4.5 meter வரும். This is the horizontal distance at time is equal to another 0.5 seconds. Next, we need to find the what is the position, what is the distance at time is equal to zero point 0.5. We have a formula V naught y minus half gt square. The vertical component velocity is 0, so we get y is equal to minus half 9.8 meters per second square into time of 1.2 second. இதை சால்வ் பண்ணுங்க 9.8 by 4 மைனஸ் இருக்குங்க சால்வ் பண்ணீங்க ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் இல்லையா அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணால் 1/4 4 into 8 வருது ஸோ 9.8 by 8 எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கணும் 9.8 1.2 meter 1.2 meter minus 1. This minus sign indicates that the displacement in the downside direction. இங்கே வந்து என்னது இங்கே வந்து எக்ஸுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வந்திருக்கும் பட் the positive in displacement in right side direction so இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே displacement டவுனில் வர்றதுனால இங்கே நெகட்டிவ் தட்ஸ் ஆல் ஸோ நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் vertical distance கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வாட் இஸ் த பொசிஷன் மீன்ஸ் பொசிஷன் வெக்டர் r is equal to horizontal distance vertical distance போட்டு ஸ்கொயர் பண்ணா கிடைச்சிடும் ஸோ எவ்வளோ horizontal distance எவ்வளோ 4.5 square plus 1.2 whole square ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ்ல ப்ளஸ் ஆகும் ஸோ இதில் ரூட் எடுத்து நான் கால்குலேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் வெயிட் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சொல்றேன் so the answer is 4.7 meter so at time 0.5 second the position is 4.7 meter position means is a position vector next we need to find what is the velocity at velocity at time 0.5 second we have formula similar to that velocity horizontal component velocity is constant for the entire process so initial velocity eவ்வளோ 9 meters per second so this is constant for the entire journey the vertical component velocity at 0.5 seconds v naught y minus gt வருமா so initial vertical component velocity 0 so minus gt 9.8 time வந்து 1/2 minus போட்டுக்கும் so answer is 4.5 meters per second answer வந்து மைனஸ்ல வரும் that means velocity in downward direction vertical component velocity எப்படி இருக்கும் downward இருக்கும் horizontal component velocity positive direction இருக்கும் so this is what we sort out all those things a batter hits a baseball ஒரு பேஸ் பால் வந்து ஒரு பேட் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் பேட்டை வச்சு ஒரு பேஸ் பால் அடிப்பானா அடிக்கும்போது என்ன கை மேலே போய் அப்படியே வந்து கிரவுண்டுக்கு இதுதான் கதை கிரிக்கெட் பேட் தான் நம்ம கிரிக்கெட்டில் வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் அடித்தோன்னா என்ன ஆகும் பால் மேலே போய் 6 லைனுக்கு போகும் அதே மாதிரி மேலே போய் மேக்ஸிமம் ஹைட்டுக்கு போய் கிரவுண்டுக்கு வந்துடும் ஓகே it leaves the bat at speed bat initial speed எவ்வளோ 37 meters per second. This is the initial speed the batter given. V naught is equal to 37 meters per second. My initial resolve பண்ணிடலாம். This is angle alpha naught. Angle is 53.1 degree. So resolve பண்ணும்போது horizontal component velocity நமக்கு கிடைக்கும் and vertical component velocity கிடைச்சிடும் நான் இங்கே எழுதுறேன். Horizontal component velocity V naught cos alpha V naught x இது என்னது V naught y sin alpha naught alpha எவ்வளோ 53.1 okay
Then first find the position of the ball and its velocity, magnitude of the velocity and the direction of the velocity at time t is equal to 2 seconds. Time 2 இருக்கும்போது what is the position and velocity? நம்ம previous caseல solve பண்ணோம். Just a minute. Okay. First நம்ம என்ன எடுக்க போறோம்? A ன்றது கண்டுபிடிக்க என்ன எடுக்க போறோம்? Find position and velocity at t is equal to 2 seconds. Time 2 second ஆயிருக்கும்போது position velocity we have a formula. V naught x is equal to என்னது? V naught cos alpha. What is initial velocity, thrown velocity? 37 into alpha naught 53.1 degree. அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுட்டேன், நீங்க கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. So 22.2 meters per second. Initial horizontal velocity. ஏன்னா அது கால்குலேட்டர் இல்லாமல் சால்வ் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா, த்ரோ அவுட் ஐடியா கிடைக்கணும். கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து 53.1லாம் கொடுக்க மாட்டான். நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும் 30 டிகிரி 45 டிகிரி இது மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் 45 டிகிரி கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நீங்கள் நம்ம டேபிளில் மனப்பாடம் முடியும். இந்த கேஸ் பண்ண முடியாது. எக்ஸாமில் வந்து 53.1ன்னு வராது. ஒரு வேளை கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதுக்கான வேல்யூஸே கொஸ்டினை கொடுத்துருவோம். Don't worry about this. So what is the vertical component velocity? Initially V naught sin alpha naught. So 37 sin 53.1 degree. So it gives 29.6 meters per second. ஸோ நம்ம வந்து இனிஷியல் டைம் t is equal to t 2 செகண்ட்ல வந்து எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க இல்லையா? ஸோ நம்ம இனிஷியல் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது வந்து டைம் t is equal to 0. Initially this is in horizontal component velocity or vertical component velocity. But we need to find the velocity and position at time 2 t is equal to 2 seconds. So for that we have a formula x is equal to v naught xt. What is the initial component velocity? 22.2 meters per second. Time is 2 seconds. So 44.4 meter at time equal to 2 seconds. Similar to that, y component v naught yt minus half gt square. V naught y vertical component velocity at time t is equal to 0 is 29.6, time is 2 seconds, of g 9.8 into 4 t square means it gives 39.6 meter. Here y it is a positive sign, horizontal is positive இருக்கலாம், வெர்டிகலும் பாசிட்டிவ் வரைக்கும் இருக்குன்னா இல்லை பாசிட்டிவ் இருக்குன்னா அந்த 2 செகண்ட்லையுமே இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அப்பொழுது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு, டவுன் சைடு வரல. இட்ஸ் இண்டிகேட் தட் த பாசிட்டிவ் சைடு. ஒருவேளை இங்கே நெகட்டிவ் சைன் வந்துருச்சுன்னா இந்த பால் வந்து டவுன் சைடில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ வரைக்கும் அது 2 செகண்ட் வரைக்கும் அது அப் சைடில் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் வெலாசிட்டி? இனிஷியல் velocity at 2 seconds is a initial velocity. Our initial velocity 22.2 meters per second because throughout the journey horizontal component velocity is constant. What happened to vertical component velocity? We have found v naught y minus gt. V naught y is 29.6 minus g 9.8 into it gives 10 meters per second. So at time equal to 2 seconds, again at time equal to 2 seconds. So முதல் கேஸுக்கான தேவையானதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். என்னது? Find the position of the ball and the velocity at time equal to 2 seconds கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Clear? ஓகே. நான் இதை எரேஸ் பண்ணிடுறேன். எரேஸ் பண்ணி இங்கேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். ஏன்னா கொஸ்டினையும் பார்த்து பார்த்து ரீட் பண்ணுறேன். So here I am erasing the content. வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடுவேன், நோ ப்ராப்ளம். நேற்று வந்து ரெக்கார்ட் ஆகல, அதனால வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியல. So okay, right now next we need to find the what is b find the என்ன கேட்குறான்? Find the
the time when the ball reach highest point of its flight and the பறக்குது and its height at time t. அதாவது என்னன்னா பால் மேக்ஸிமம் ஹைட்ல இருக்கும்போது அது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் இதை த்ரோ பண்ணுறது ஜீரோலேருந்து எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் ஆகுது இந்த மேக்ஸிமம் ஹைட் வரதுக்கு டைம் எடுத்துக்குது அதெல்லாம் அது மேக்ஸிமம் ஹைட் என்னன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் முடிச்சதுக்குன்னு அந்த ஃபார்முலா நான் கொடுக்குறேன் அந்த ஃபார்முலா மக்கள் பண்ணி அடிச்சுக்கலாம் பட் ஆனால் கான்செப்ட் புரியுறதுக்கான இது பண்ணுறேன் ஓகே வாட் ஹேப்பன் அட் த மேக்ஸிமம் ஹைட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்னது வெர்டிகல் காம்பன் வெலாசிட்டி 0 but we have a horizontal common velocity because is constant இதான நம்ம கான்செப்ட் பிகினிங்ல இருந்து பார்க்குறோம் so at the highest point vertical common velocity is 0 and then we need to find the what is the time taken to reach the highest point and then find what is the highest point okay at maximum height the velocity is 0 we know that so we have a formula vy is equal to v naught y minus gt1 here t1 is define time taken to reach maximum height. That's all. Maximum height T1 time. Simply TTT follow பண்ண முடியல previous case TTT follow பண்ணிருக்கோம். So the T1 define time taken to reach the maximum height. So at the maximum height final velocity is 0. So V naught y is equal to GT1 from this equation T1 is equal to V naught y by G. So what is the vertical component velocity V naught y previous case நான் erase பண்ணிட்டேன் இங்க எழுதிக்கிறேன் V naught y ங்கிறது என்னது 29.6 meters per second. So 29.6 இது 9.8 அப்படின்னு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஒரே பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது நோ ப்ராப்ளம் ஸோ 0 to seconds. So this equation the answer defined at 3.02 second from the initial time throw பண்ணதுலேருந்து மூணாவது 3.02 செகண்டில் the particle reach the maximum ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கோம் மேக்ஸிமம் ஹைட் வெலாசிட்டி வந்து 0 கன்சர்ன் டைம் டேட்டாவில் கன்சர்ன் டைம்ன்றவங்களுக்கு கன்சர்ன் டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ணணும் நம்ம அதை ப்ரீவியஸ் கேஸில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி 0ன்னு போனீங்கன்னா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் படி இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ஹைட் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஹைட் இருக்கும்போது அது டைம் எவ்வளோ இருக்கணும் 3.02 seconds. Okay, next we need to find the what is the height at this second. We have a formula v naught by t1 of gt1 square அதாவது 3.02 செகண்ட்ல அது எவ்வளோ ஹைட் போயிருக்கும் அந்த ஹைட் தான் மேக்ஸிமம் ஹைட்டாக இருக்கும் ஸோ v naught y 29.6 டைம் வந்து எவ்வளோ 0.2 இந்த செகண்ட்ல மேக்ஸிமம் ஹைட் போகுது 3.8 into ஸோ இதை நான் சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது 44.7. So the maximum height reached at time 3.02 second. The height is 44.7. Then we need to find the third one. Third another horizontal range. Horizontal range என்னன்னா இந்த horizontal distance horizontal range. ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் எப்போ அச்சீவ் ஆகும் இந்த பால் வந்து கிரவுண்டில் வந்து ரீச் ஆகும்போது தான் ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச்னா இனிஷியலாக பால் இங்கே கிரவுண்ட்லேருந்து த்ரோ பண்ணுவோம் அதே பால் எப்போ கிரவுண்டுக்கு வருதோ அந்த பாயிண்ட் இனிஷியலாக த்ரோ பண்ண பாயிண்ட்டுக்கும் கிரவுண்டுக்கு வரும்போது
பால் எந்த பாயிண்ட்ல இருக்கோ அதுக்கும் இருக்கிற ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் known as horizontal range. ஸோ the ஃபைனல் பாயிண்ட்ல பால் வந்து கிரவுண்ட்ல வந்தது. இப்போ கிரவுண்ட்ல வரும்போது ஒய் வந்து 0 ஏன் பிகாஸ் த கிரவுண்ட் வந்து ஒய்யோட டிஸ்டன்ஸ் 0 தான். மேலே போக போக ஒய்க்கு வேல்யூ இருக்கும். ஸோ தேர் இஸ் நோ வேல்யூ ஃபார் ஒய். ஸோ ஹரிசாண்டல்ல ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் இருக்கு. அதை நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். அதை பாட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு ஃபார்முலா என்னது டிஸ்டன்ஸ் வேணும். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது v நாட் எக்ஸ் இன்ட்டு டைம். ஸோ இந்த டைம் வந்து t2 வச்சுக்கிறேன். இந்த t2ங்கிறது என்னன்னா என்டையர் ஜேர்னி முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கணும் தான் டைம். அப்போ அந்த டைமுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஹரிசாண்டல் ரேஞ்சை கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ நான் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ண போகிறேன். we have a formula y is equal to v naught y t2 of g t2 square. அதாவது ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா இருக்கு. இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் y is equal to 0ன்னு போட்டுறேன்னு வைங்களேன். y is equal to 0ன்ற கண்டிஷன் எப்போ ரீச் ஆகும்? டைம் 0வா இருக்கும்போது y 0வா இருக்கும். அதே மாதிரி டைமுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும்போது y 0 ஆகுது. ஏன்னா இந்த இப்போ நேரம் டிராவல் ஆகி கிரவுண்டுக்கு வருது இல்லையா? ஸோ இந்த கிரவுண்டுக்கு வந்து டைம் டேக் பண்ணுறோம். இந்த டைம் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். we need to find this time. This time is t2. இப்போ இந்த டைம்னால இந்த t2 டைம் இதில் இப்போதுக்கு அன்னோன். ஸோ நான் எக்ஸ் நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த t2 டைமை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா அந்த டைமில் தான் அந்த பால் வந்து கிரவுண்டுக்கு வருது. பிகாஸ் y is equal to 0ன்ற கண்டிஷன் நான் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ ஒய்க்கு நான் 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணேன்னா எந்த டைம்ல பால் கிரவுண்டுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ வி நாட் ஒய் வாட் இஸ் வி நாட் ஒய் வி நாட் ஒய் சப்ஸ்டிட் பண்ணி இப்போ முதல்ல நான் ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம். வி நாட் ஒய் t2 மைனஸ் ஆஃப் ஜி t2 ஸ்கொயர். இதுக்கெல்லாம் சிங்கிள் ஃபார்முலா இருக்கு. நாங்கள் அந்த கிளாஸ் முடிச்சோம்னா கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஒய்க்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு. நான் t2 ஃபார்முலா v naught y minus half g t2 is equal to 0. இப்போ t2 வரும்போது 0 டினாமினேட்டரில் வரும். டிவிடெண்ட் வந்து இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 0 ஆகும். இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டுருக்கோம். v naught y minus half g2 is equal to 0. இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்குவேன் t2 half g t2 is equal to y t2 is equal to v naught y divided by 2 v naught y divided by g. This t2 is the time taken for the entire journey. Use v naught y another 29.6 into 2 divided by 9. It gives 6.04 seconds. So time taken to reach a ground is 6.02 seconds. ஒரே ஒரு செக் பண்ணி மேக்ஸிமம் ஹைட் வர்றதுக்கு 3.02 கிரவுண்ட்ல இருந்து மேக்ஸிமம் ஹைட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்க்கு எவ்வளோ வருது 3.02. இப்போ செகண்ட் ஹாஃப்க்கு அது எவ்வளோ எடுத்துக்குது 3.02 தான் எடுக்குது. இப்போ பிகாஸ் டோட்டல் டைம் டேக்கன் எவ்வளோ 6.04 வந்துருக்கு. அதாவது என்னன்னா த்ரோ பண்ணும்போது ஒரு பால் மேக்ஸிமம் ஹைட் வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் டேக்கன் எடுத்துக்குதோ அதே டைம் டேக்கன் தான் கிரவுண்டுக்கு வர்றதுக்கு எடுத்துக்கும். இது ஒரு நல்ல ப்ரூஃப் உங்களுக்கு. ஸோ அட் டைம் 6.04 செகண்ட் த பால் ரீச் த கிரவுண்ட் ஃப்ரம் த இனிஷியல் டைம். இனிஷியலாக நீங்கள் த்ரோ பண்ணதுலேருந்து இனிஷியலாக நீங்கள் த்ரோ பண்ணுறோம். த்ரோ பண்ணது கிரவுண்டுக்கு வர்றதுக்கான டோட்டல் டைம் டேக்கன் 3.04. மேக்ஸிமம் ஹைட் 6.04. மேக்ஸிமம் ஹைட் ரீச் பண்ணுறதுக்கான டைம் டேக்கன் 3.02. ஸோ என்ன அர்த்தம் மேக்ஸிமம் ஹைட்டுக்கான டைம் டேக்கன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது போதும். அது ரெண்டாவது பிறகுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டோட்டல் டைம் டேக்கன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒரு ஈஸியாக ஃபுல்லாக பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நான் டிஸ்டன்ஸ் போட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணுவேன். v naught xt v naught வேல்யூ எவ்வளோ 22.2 into 6.04 gives 134 meter. That means at time 6.04 second இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்துடும். ஸோ சிம்பிள்.
What is the vertical component velocity at time t? அதாவது ஜேர்னி முடியும் போது கிரவுண்டில் வந்து மோதும் போது கிரவுண்டில் வந்து பால் வந்து மோதும் இல்லையா மோதும் போது வெர்டிகல் கம்பெனி வெலாசிட்டி நமக்கு திஸ் இஸ் வெர்டிகல் வெலாசிட்டி வெர்டிகல் வெலாசிட்டி ரிசல்ட் வெலாசிட்டி இது வந்து ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி கிரவுண்டில் மோதும் போது எவ்வளோ வெலாசிட்டி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்களே எத்தனை ஃபார்முலா மைனஸ் ஜிடிக்கு so 29.6 minus 9.8 into T2 is 6.04. The answer is minus tower. ஏன்னா அடுத்து end process velocity ball இருந்தா அந்த velocity direction எப்படி இருக்கும் downward இருக்கும் vertical velocity downward இருக்கும் so problems are over and நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா மூணு ஃபார்முலா கொடுக்க போறேன் time taken maximum height வருமா கொஸ்டின்ல மேக்ஸிமம் ஹைட் கேட்டானா h max இந்த ஃபார்முலா நீங்க மனப்பாடம் பண்ணலாம் v ஸ்கொயர் sin squared alpha naught divided by 2g and the time taken to reach the maximum height எவ்வளோ v naught sin alpha naught by g டோட்டல் டைம் டேக்கன் டோட்டல் டைம்னா போய் கிரவுண்ட்லேருந்து சாரி த்ரோ பண்ணதுலேருந்து கிரவுண்டுக்கு ரீச் ஆகுது டோட்டல் டைம் டேக்கன் இது ரெண்டாவது பிரச்சனை வந்துடும் இல்லையா 2v0 sin alpha naught by g இது வந்து என்னது மேக்ஸிமம் ஹைட்டுக்கு அட் மேக்ஸிமம் ஹைட் இது வந்து கிரவுண்ட் அட் கிரவுண்ட் மேலே போகிறது ரெண்டாவது பிரச்சனை கிரவுண்டுக்கு ஒரு டைம் டேக்கன் வருது இப்போ ஹரிசாண்டல் ரேஞ்ச் வந்து எவ்வளோ v0 square sin 2 alpha naught divided by g நீங்கள் புக்கு நார்மல் புக்கு ஃபாலோ பண்ணும்போதோ எந்த புக்காக இருந்தாலும் சரி நான் ஆல்ஃபா நாட்டுக்கு டீட்டா இருக்கும் வி நாட்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இனிஷியல் வெலாசிட்டி வி போட்டு சஃபிக்ஸ் 0 போடுறோம் வி நாட்னு சொல்கிறோம் இது இனிஷியல் வெலாசிட்டி புக்கில் மேபி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோட்டேஷன்ஸ் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும் பட் ப்ரொசீஜர் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஆர் same. Concept is very important to derive the projectile problem.